face swell. සමහර ඇලර්ජි වලට මූණ ඉදිමෙනවා. Some allergies make the face swell. Tinnitus. කන කුරු කුරු ගානවා. කනේ ඇතිවෙන සද්දේ. Tinnitus. මගේ කන කුරු කුරු ගානවා. My ear is tinnitus. My ear is tinnitus. මගේ කන ඇතුළ කුරු කුරු ගානවා. My ear is tinnitus. Toothache. දත් කැක්කුම. Toothache. පැණිරහ කනකොට මගේ දත් කැක්කුමයි. My tooth aches when I eat sweet. My tooth aches when I eat sweet. පැණිරහ කනකොට මගේ දත් කැක්කුමයි. My tooth aches when I eat sweet. Bruce. තැල්ම. Bruce. ඔහුගේ අතේ තැල්මක් තියෙනවා. He has a bruise on his hand. He has a bruise on his hand. ඔහුගේ අතේ තැල්මක් තියෙනවා. He has a bruise on his hand. Cramp. මස් පෙරලෙනවා. Cramp. දුවනකොට මගේ කකුලේ මස් පෙරළුණා. I got a leg cramp while running. I got a leg cramp while running. දුවද්දි මගේ කකුලේ මස් පෙරළුණා. I got a leg cramp while running. Backache. කොන්දේ කැක්කුම. Backache. හවස් වෙනකොට මට කොන්දේ කැක්කුමයි. By evening I have backache. By evening I have backache. හවසේදී මට කොන්ද රිදෙනවා. By evening I have backache. Nosebleed. නහයෙන් ලේ ගැනීම. Nosebleed. එයාගේ නහයෙන් ලේ ගලනවා. His nose is bleeding. His nose is bleeding. එයාගේ නහයෙන් ලේ ගලනවා. His nose is bleeding. Sneeze. කිවිසුම් යනවා. Sneeze. මම දැක්කා යාට කිවිසුම් යනවා. I saw him sneeze. I saw him sneeze. මම දැක්කා එයාට හචින් යනවා. I saw him sneeze. Headache. ඔළුව කැක්කුම. Headache. ඔයාට ඔළුව කැක්කුමයිද? Do you have a headache? Do you have a headache? ඔයාට ඔළුව රිදෙනවද? Do you have a headache? Warts. ඉන්නන්. Warts. ඉන්නන් ඉක්මනට බෝ වෙනවා. Warts spread quickly. Warts spread quickly. ඉන්න ඉක්මනට බෝ වෙනවා. Warts spread since this morning. Vomiting. වාමනේ යනවා. Vomiting. ඔහු වාමනේ කරනවා. He is vomiting. He is vomiting. ඔහු වාමනේ කරනවා. He is vomiting. Dizzy. කරකැවිල්ල. Dizzy. ඒ බෙහෙත් වලට මට කැරකිල්ල එනවා. Those medicines make me dizzy. Those medicines make me dizzy. ඒ බෙහෙත් වලට මට කැරකිල්ල එනවා. Those medicines make me dizzy. Stomach ache. බඩේ අමාරුව. Stomach ache. මට බඩේ අමාරුවක් තියෙනවා. I have a stomach ache. I have a stomach ache. මට බඩේ අමාරුවක් තියෙනවා. I have a stomach ache. Sprain. උලුක්කුව. Sprain. මගේ බෙල්ල උලුක් වෙලා. My neck is sprained. My neck is sprained. මගේ බෙල්ල උලුක් වෙලා. My neck is sprained. Swelling. ඉදිමුම. Swelling. නිතරම එයාගේ කකුල් ඉදිමෙනවා. His legs are always swollen. His legs are always swollen. හැම වෙලේම එයාගේ කකුල් ඉදිමෙනවා. His legs are always swollen. Facial swelling. මූණේ ඇතිවෙන ඉදිමීම. Facial swelling. සමහර ඇලර්ජි වලට මූණ ඉදිමෙනවා. Some allergies make the face swell. Some allergies quickly. Chest pain. පපුවේ වේදනාව. Chest pain. ඔයාට පපුවේ වේදනාවක් තියෙනවද? Do you have chest pain? Do you have chest pain?
ඔයාට පපුවේ කැක්කුමක් තියෙනවද? Do you have chest pain? Asthma. ඇදුම. Asthma. ඔහු ඇදුම රෝගයෙන් ගොඩක් දුක් විඳා. He suffered a lot from asthma. He suffered a lot from asthma. ඔහු ඇදුම රෝගයෙන් බොහෝ දුක් විඳා. He suffered a lot from asthma. Fever. උණ. Fever. මගේ ඇඟේ උණ ගතියක් දැනෙනවා. I feel feverish in my body. I feel feverish in my body. මගේ ඇඟේ උණ ගතියක් දැනෙනවා. I feel feverish in my body. Diarrhea. පාචනය. Diarrhea. පාචනය ඒ ලෙඩේ රෝග ලක්ෂණයක්. Diarrhea is a symptom of that disease. Diarrhea is a symptom of that disease. පාචනය ඒ ලෙඩේ රෝග ලක්ෂණයක්. Diarrhea is a symptom of that disease. Cough. කැස්ස. Cough. මට මේ දවස්වල කැස්සක් තියෙනවා. I have a cough these days. I have a cough these days. මට මේ දවස්වල කැස්ස තියෙනවා. I have a cough these days. Suffocation. හුස්ම හිරවෙනවා. Suffocation. ඒ දුමට හුස්ම හිරවෙනවා. The smoke is suffocating. The smoke is suffocating. ඒ දුමට හුස්ම හිරවෙනවා. The smoke is suffocating. Pimples එහෙම නැත්නම් acne. කුරුලෑ වලට අපි pimples නැත්නම් acne කියලා කියනවා. මට ඒ ක්‍රීම් එක ගෑවහම කුරුලෑ ආවා. I got pimples after using that cream. I got pimples after using that cream. මට ඒ ක්‍රීම් එක ගෑවහම කුරුලෑ ආවා. I got pimples after using that cream. Scald. පිච්චෙනවා. Scald. ඒකට ඔයාගේ දිව පිච්චෙන්න පුළුවන්. It can scald your tongue. It can scald your tongue. ඒකට ඔයාගේ දිව පිච්චෙන්න පුළුවන්. It can scald your tongue. Eye infection. අක්ෂි ආසාදනය. Eye infection. ඒ විස බීජය ඇස් වලටත් ආසාදනය වෙලා. The germ has also infected the eyes. The germ has also infected the eyes. ඒ විස බීජය ඇස් වලටත් ආසාදනය වෙලා. The germ has also infected the